tomorrow? It's tomorrow. Okay. How many years since he passed? 13. Would you tell us something about your dad? Sure. My dad was a complex person. He was brilliant. He worked for NASA. He designed a camera that is on the Hubble. Wow. Yeah. I wish I appreciated it more when I was a kid, but I do now. And but his alter ego was gardening. So he was this rocket scientist during the day, and he would come home and had these amazing gardens. We always had tomatoes and flowers and green beans and all kinds of veggies and berries. Fantastic, fantastic. All right. Shabbos Aliza. What would be one thing you learned from your father, Roseanne? One thing I learned from my father would be how to balance your life a little bit, because he had his career and his home, and that balanced him. Oh, beautiful, beautiful. Thank you. Shabbat Shalom, Lauren. And Ted, who do you have your site for tonight? My father. Would you share with us a little something about your father? Yes, he was a pharmacist for years, for all his life, and he had a wonderful sense of humor and a great family, and we miss him dearly. How many years ago did he pass? Oh, 45 years. Jerry wants to tell us something. It is time, right, Jerry? Passed. Past time. Before we do, Jeffrey Blavitt, Shabbat Shalom, good Shabbos. Who do you have your site for, Jerry? One of my grandmothers, Fleur. And what is her name? Fleur. That's for tonight and tomorrow? Correct. Okay. Good Shabbos all. Ruthann, remind me, you've done it 2 weeks, 3 weeks in a row? Okay. And okay, then I guess I'll have a shot at it. Sandy's here. Who is Sandy? Sandy Bieber, Shabbat Shalom. Good. We will start our Shabbat Minhah on page 558 in the Siddur. Thank you, Moshe, but would you please take your turn? Okay. Thank you. Now we know who gives the orders around here. Thank you, Sandy, and no problem as well. Please turn to page 558 in your Siddur Sim Shalom. And we'll start with Ashrei responsively on page 558. Ashrei Yoshvei Vetecha Od Yalelu Chasela Ashream Shekachalo, Ashream Sharanai Eloha. Hila Ledavid Amcharai HaMelech V'Chashimcha Leolam Va'ed Echoyim Abacheta V'Halala Shimcha Leolam Vahed. Gadol Adonai Mulam Meod V'Ligdulato En Cheker Uladur Shabbat Ma'asecha Ugarotecha Yagidu. Hadar Kevod Hodecha V'Divaniflotecha Sicha Be'ezuz Noratecha Yamera Ugadulatcha Saprenha. Zecher Avtevcha Yabihu V'Tzidkatcha Yiranenu Anun Barachim Adonai Erechapayim Agadocha said. Tov Adonai Lakol V'Rachamav V'Kol Ma'asav Duchanoi Kom Ma'asecha V'Chasidechi V'Archucha. Od Malchutcha Yomeru Gvuratcha Yedaberu Dili Bnei Hadam Givrata B'Chabet Hadam Malchuto. Malchutcha Malchut Kol Olamim U'Memshaltecha B'Chol Dor Vador Samech Adonai L'cho Haneflim V'Zokef L'cho Hakefufihim. Enei Chol Elecha Yesaberu V'Ata Noten Lahem Et Ochlam Beito Teach Yadechem Hasbir L'cho Charatzon.
צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. ערב אדוני לכל קרב, לכל אשר קרבו ואמת. את צאן יראיו יעשה, ואת שבתם נשמע ויושיעם. שמר אדוני הכוכב ואת כוחרשים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו, ויברך כל בשר, שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך יא מעתה ועד עולם, הללויה. אנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, hallelujah. We continue on page 560 at the bottom paragraph. ובא לציון גואל שבי פשבי אדוני ונברך לא ימושו מפיך ומפיזך פיזזך לאדוני מעתה ועד עולם. קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו. מן דין ואמרים קדיש בשמנו מעילה בית שם תקצב עליו. אדוני צבאות מניח לארץ וזכאי ציינו הרבה שמך את פורש גדול ברוך כבוד אדוני במקומו. Page 562. קרבו להשחית ובשיפולי חלקת צדק לעולם ותורתך אמת ויעקב ותורה. צאות עמנו משגב לנו ויעקב סלע ונעלינו שבה לכבודו גם מהטועים את המתת מתפעל המתת ליבנו בתורת וספר. אנחנו נעלינו רבותינו שישמעו את הפעם. Page 564. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני ויד אדוני מבטחו ביטחו באדוני יד יד כי ביד אדוני צור עולמים ויפתחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דורשך אדוני אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. We rise חצי קדיש 564. גדל והתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימלך מלכותי, בחייכון וביומייכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירם בעלמא ריבו אמן. On page 566, we begin the Torah service, and the fifth line down. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו. אדוני גדול ואדוני אלוהינו שבלע קדשו כי גדול של אלוהינו וגדול של אדוני אלוהינו. You may be seated. ואתם מדביקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. And this Shabbat afternoon we will be reading from the Torah portion that we will read this coming Shabbat. That Torah portion is Chukat. It's the laws and regulations of Yom Kippur ritual, and also the instruments and rituals, how to become pure from the most severe level of impurity, which is when you come in contact with a Jewish corpse, you must remain in state of impurity for 7 days. On the third and the seventh day, after various rituals, you get sprinkled with holy water, which is made of a red heifer. The ashes
of a red heifer, and that's what we will be reading. Jeffrey, what page are we on, please? So we're Numbers chapter 19. In Eitz Chaim, we're on page 880, and in the Hertz Chumash, we're on page 652. 652. Okay, we begin with a bracha for reading Torah in these pandemic times, which our sages have instructed us. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Sandy, are you prepared to do a reading of this Shabbat afternoon? No. She's not ready. Okay. Let me see. I've got a reading for you, Randy. Okay, Aliza, would you mind doing the first reading of the Torah? It's chapter 19, verse 1 through 6. Okay. Vayedaber Adonai el Moshe v'el Aharon לאמור זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור דבר על בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה אור ונתתם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו ויזר אל נוכח פני אוהל מועד מדמה 7 פעמים ושרף את הפרה לעיניו את אורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרוף ולקח הכהן עץ ארז וזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שריפה הפרה. Thank you. Jeffrey, would you read for us the English translation of these instructions, please? The Lord spoke to Moses and Aaron, saying, "This is the ritual law that the Lord has commanded. Instruct the Israelite people to bring you a red cow without blemish, in which there is no defect, and on which no yoke has been laid. You shall give it to Eleazar the priest. It shall be taken outside of the camp and slaughtered in his presence. Eleazar the priest shall take some of its blood with his finger and sprinkle it 7 times toward the front of the tent of meeting. The cow shall be burned in his sight, its hide, flesh, and blood shall be burned, its dung included. And the priest shall take cedar wood, hyssop, and crimson stuff, and throw them into the fire, consuming the cow. The priest shall wash his garments and bathe his body in water. After that, the priest may re-enter the camp, but he shall be impure until evening." Just a couple of things that are so instructive. Creating a new nation with its laws and regulations. There are some fundamental elements that are really important, and you see them being expressed here. The greatest commandment in Jewish life and law is to preserve and protect life. Protecting life is the first and most important regulation that we have, and we break every other law to save a life. And so the dichotomy, this duality of life and death, is made very clear here. And of course, you need a moment of transition. How do you go from death to life? And these very severe and strict rules are being established and set before us. One of the things that's so striking that I looked at it yet one more time, it has the phrase, "V'shachat ota lefanav, v'saraf et hapara le'einav," that these things must be done
in front of an authority that's watching what you're doing. And the elements of use to make this special water, purifying water, is also set in a complex order of regulations. And the sages point out the people that conduct the service of the red heifer must be pure. When they are done with the acts of the red heifer, they become impure. And then the waters with the ashes that are used to make someone who is impure to pure. And there you have it, a complicated set of rituals that then provides and builds a structure of community and society and civilization. Thank you, Jeffrey, for that. Jeffrey, do you know your grandmother's Hebrew name, please? What was her English name? Claire. And you don't remember her father's name? Father's name would have been Jacob. I'm sorry? Jacob. Jacob. Okay. So it's Caleb at Yaakov. Next time when you go to the cemetery, you'll take pictures of all these stones. It's written in stone. This is one time we can say that. Jeffrey, one thing that you'll remember from your grandmother. Family first. Everything was about family. I do remember brisket. Everybody's got the same story. I had amazing brisket on Shabbos. Amazing brisket. Do you remember whether she put whole cloves of garlic in the brisket or? I was young, Whatever it was, it was good. and I would defer to other family members who have better memory than mine. Okay. Well, thank you, Jeffrey. That's really so sweet to remember that. And we consecrate her memory with the Askara. מלא רחמים, שוכן במרומים, אמצי מנוחה נכונה, תחת כנפי השכינה, ומעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים, את נשמת קהילה בת יעקב, שהלכה לעולמה. בגן עדן תהי מנוחתה, אנא ברחמים, הסתיריה בסתר כנפיך לעולמים וצור, בצור החיים את נשמתה, אדוני הוא נחלתה, ותנוע בשלום המשכבה ונאמר אמן. Thank you, Jeffrey. We continue with the second reading, which deals with other regulations with the red heifer. Brandy Glassman, would you be kind enough and read the second reading is chapter 19, verses 7 through 9. 7 through 9. וכיבס בגדיו הכהן, ורחץ בשרו במים, והאחר יבוא אל המחנה, וטמא הכהן עד הערב, והשורף אותה יכבס בגדיו במים, ורחץ בשרו במים, וטמא עד הערב, ועשה איש טהור את אפר הפרה, והניח מחוץ למחנה במקום טהור, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת למי נידה חטאת היא. That's it. Thank you.
That's the end of the reading. Jeffrey, English, please. The priest shall wash his garments and bathe his body in water. After that, the priest may re-enter the camp, but he shall be impure until evening. He who performed the burning shall also wash his garments in water, bathe his body in water, and be impure until evening. A man who is pure shall gather up the ashes of the cow and deposit them outside the camp in a pure place, to be kept for water of lustration for the Israelite community. It is for purification. Beautiful. So we see that the person that slaughters the animal must begin in state of purity. He slaughters the animal, he becomes impure. The man who burns the heifer also begins with a state of purity, and after he is done with the ritual, he becomes impure himself. Ted, would you share with us your dad's Hebrew name, please? Yes, Eliyahu Ben Zev. Do you remember his mother's name? Yes, his mother's name was It's all right. Eliyahu Ben Zev is, it's okay, Ted. Jenny in English. I don't know what the Hebrew name. What is it in English? Jenny. Jenny. Okay, I will go with Henya. Okay. All right. ימלא רחמים, שוכן במרומים, אמצי מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזו הרקיע, מזהירים את נשמת. One more time, Ted. One more time. Ted, your father's Hebrew name, please. Eliyahu Ben Zev, and Eliyahu Ben Zev. his mother's name was Zelda. I think. וזלדה שהלך לעולמו, בגן עדן תהי מנוחתו. אנא ברחמים, הסתירהו בסתר כנפיך לעולמים, בצרור החיים את נשמתו. אדוני הוא נחלתו. ינוע בשלום משכבו ונאמר Amen. Thank you, Ted. And just to point the fact that every community must figure out a way to deal with death and the transition from one generation to the other. And we find this at the core. We read this Torah portion before Pesach, because when you sit down for the Seder, and you bring the Paschal lamb, you must be in a state of purity. So a few weeks before Pesach, this Torah reading is read to remind everyone that they need to purify themselves so they can participate in the Pesach ritual. We continue with the third reading. Ruth Ann, if you please, chapter 19, verse 10. וכיבס האוסף את עבר הפרה את בגדיו וטמא עד הערב והייתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחוקת עולם הנוגע באמת לכל נפש אדם וטמא 7 ימים הוא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי יתר ואם לא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יתר כהן נוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחטא את משכן אדוני טימא ונכרתה הנפש ההיא מישראל כי מנידה לא זרק עליו טמא יהיה טומאתו בו סוד התורה אדם כי ימות ואוהל כל הבא אל האוהל בכל אשר באוהל יטמא 7 ימים בכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו
tamehu. Before I share yigaha al penei hasadeh. B'chalav cherev b'meit be'etzem adam b'kaver yitma shivat yamim v'lachul latameh me'afar serefat chatat v'natan alav mayim chayim el keli. Thank you, Ruth Ann. And we will see here that the third person who begins pure, who collects the ashes to a safe place, he himself becomes impure, and the ashes then are used for the purification ritual, which takes place on the third and the seventh day. Jeffrey, please, translation for thee. He who gathers up the ashes of the cow shall also wash his clothes and be impure until evening. This shall be a permanent law for the Israelites and for strangers who reside among you. He who touches the corpse of any human being shall be impure for 7 days. He shall purify himself with the ashes on the third day and on the seventh day, and then be pure. If he fails to purify himself on the third and seventh day, he shall not be pure. Whoever touches a corpse, the body of a person who has died, and does not purify himself, defiles the Lord's tabernacle. That person shall be cut off from Israel. Since the water of lustration was not dashed on him, he remains impure. His impurity is still upon him. This is the ritual. When a person dies in a tent, whoever enters the tent and whoever is in the tent shall be impure 7 days. And every open vessel with no lid fastened down shall be impure. And in the open, anyone who touches a person who was killed, or who died naturally, or human bone, or a grave, shall be impure 7 days. Some of the ashes from the fire of purification shall be taken for the impure person, and fresh water shall be added to them in a vessel. Thank you, Jeffrey. We see here the very commanding and insistence that although death is part of life, it doesn't utterly disrupt life, that there is a transition to go from a state of impurity by death to purity through ritual and ritual details that we read so carefully. Carl, do you have your side tonight? Tomorrow? Okay, you'll unmute and you'll tell me. Roseanne, would you please give me Dad's Hebrew name and his parents? Yes, his Hebrew name is Akiba ben Yitzhak. So his father was Yitzhak, Yeah, and and his his mother is Fegala Razel. Fega Razel. Akiba ben Yitzhak Fega Razel. El Malei Rachamim Shochin Bamromim. המצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים את נשמת עקיבא בן יצחק ורייז פגו שהלך לעולמו בגן עדן תהי מנוחתו. אנא בעל הרחמים אסתירהו בסתר כנפיך לעולמים, צור בצרור החיים את נשמתו, אדוני הוא נחלתו, וינוע בשלום המשכבו ונאמר אמן. Thank you, Roseanne. Thank you. Michael, would you share with us Dad's Hebrew name? I remember it's Isser. You need to unmute. Yeah, this is my mother's yahrzeit. Okay. Her Hebrew name is Chaya, daughter of Pesach and Fegi. Chaya, but Pesach and Fegi. We got 2 Fegis here tonight. Yeah. מרחמים שוכין במרומים, המצי מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים את נשמת חיה בת פסח ופגי, שהלכה לעולמה בגן עדן תהי
מנוחתה. אנא ברחמים, אז תראה בסתר כנפיך לעולמים, בצרור החיים את נשמתה. אדוני הוא נחלתה, תנוע בשלום המשכבה ונאמר amen. Michael, I have to tell you, I remember you saying that she was your coach, and No, I remember what I told you was my father was my coach, right? but my mother was my fan. Okay. Well, at least I remember something, not too far removed. It's excellent. And here's proof that although people die, their essence continues in our life in a very meaningful and productive way. Karl Polsky, who do you have your side for today? Well, tomorrow, Tammuz 3, it's my mother. And tell us something about your mother, Karl, please. Well, you know, she would have been a great role model for my children and grandchildren. Unfortunately, this is 1 year short of the golden anniversary for her yurtzeit. So it's been 49 years. So it's, you know. Carla, I would say to you that she very much still is, through your behavior and action and person. She is very much present and supports and watches over your children and grandchildren. Carl, what's mom's Hebrew name, please? Rivka ben Label Bunyan Rachel. Rivka ben Label Bunyan Rachel. El Male Rachamim Shochein Bamomim. נמצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים את נשמת רבקה בת לייבל בוניאן ורחל שהלכה לעולמה, בגן עדן תהא מנוחתה. אנא ברחמים, אז תראה בסתר כנפיך לעולמים, בצרור החיים את נשמתה. אדוני הוא נחלתה, תנוע בשלום המשכבה ונאמר amen. How old was your mom, Carl? 47. Long life. Thank you, Carl. Thank you. Thank you. We continue with our Shabbat Minhah. We turn to page 570, third line from the bottom. 570, third line from the bottom. Et chaim hi lama chazikim ba ותומכיה מאושה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. שיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו חדש ימינו כקדם. We rise Chatzi Kaddish 572. התגדל והתקדש שמי רבה, ואלמד ברכיותי וימליך מלכותי, בחייכון וימיכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם לעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתאמר ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודשה בריחו, אלא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמא ואמרו amen. Even a Shamash needs to review
And we begin the Amidah silently on page 574, and we'll have the repetition of 574, Amidah, Shabbat, Minhah. Please continue at your own pace. We begin the repetition of the Amidah on the inside back cover. We'll return to 574 at the Kedusha. Please correspond to proper places. Baruch atah Adonai Eloheinu v'elei avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'eloi Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Rachel v'eloi Leah האל הגדול, הגיבור והנורא אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים, ורופא חולים ומתיר אסורים, מקיים אמונתו לשני עפר, מחמוך בגבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נגדש שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככה תביד נביאך בקרא זה ויאמר. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך וקרא זה על זה ואמר. קדש, 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 אדוני צבאות, מלוך הארץ כבודו לעומתם, ברוך יאמרו. קדוש, 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 אדוני צבאות,
ולא כל הארץ כבודו לעומתם, ברוך ימיהו. Baruch kavod Adonai mimkama, v'direi kodshecho katuv lemor. ברוך כבוד אדוני במקומו, ודברי קודשך כתוב לאמור. Yimloch Adonai le'olam, Elohai Yitzion l'Rabador, hallelujah. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה, לדור ודור, נגיד גודלך, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, ושפרך אלוהינו, הפינו לימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש, ומסעידד. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ, תפארת גדולה, ועטרת ישועה, יום מנוחה וקדושה לעמך נתת, יום מנוחה וקדושה לעמך נתת, אברהם יגל, יצחק ירנן, יעקב ובניו ינוחו בו, יעקב ובניו ינוחו בו, מנוחת אהבה ונדבה, מנוחת אמת ואמונה, מנוחת שלום ושלווה, והשקט והבטח, מנוחה שלמה שאתה רוצה בה, יכירו בניך וידעו כי מאיתך עם מנוחתם, ועל מנוחתם יקדישו את שמך, אלוהינו ואלוהי אבותינו, הצב במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך, ושמחנו בשורתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך, וינוחו בה ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצי אדוני אלוהינו בעמך ישראל ותפילתם, והשב את העבודה לגבי ביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה אדוני מחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו לך. page 580. הטוב כי לא חלו רחמך, והמרחם כי לא תמו חסדיך מעולם, קיווינו לך. ועל כולם יתברך ויתרומם שלך מלכנו תמיד לעולם ועד, וכל החיים ידוך הסלע, ויעללו את שמך באמת. האל ישועתנו ועזרתנו סלע, ברוך אתה אדוני, הטוב שמך, ולך נאה להודות. שלום רב על ישראל עמך, ועל כל יושבי תבל תשים לעולם, כי אתה הוא מלך אדון לכל השלום, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך, ברוך אתה אדוני, המברך את עמו ישראל בשלום. We continue with Kaddish Shalem, page 596. גדל והתקדש שמי רבה, ועמד יגוע חירותי וימליך מלכותי, חייכונו וימיכונו וחיי לכל בית ישראל, בגלה וזמן קריב ואמרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמי יתברך. ישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודשה, לעילם מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תאמירם בימה ואמרו, אמן. תתקבל צלות הנבואתון לכל ישראל, קודם מבואנו בשמיה ואמרו, אמן. יהי שלום רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן.
עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום. עלינו ועל כל ישראל ואמרו. Amen. We rise 598. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ולהינו אינו עוד, אבל כן עוד. היא המלכות שלך היא ולעולמי תמלוך בכבוד ככתוב בתורתך. אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We recall with love those who gave us life and shared life with us, whose yahrzeit is today, Shabbat, the second day of Tammuz, June 12th, 2021. The following names are inscribed in our perpetual memorials at Chizuk Amuno Congregation, and they are written in our hearts and our souls. Edmund Kornblatt, Sarah Farbman, Bertha Friedenwald, Anna Glassman, Edward Holen, Rosalind Kaplan, Israel B. Levin, Nathan Oppenheimer, Ray Anita Simmons, and Jeffrey, who else do we have? That's it. Yahrzeit in Mourner's Kaddish, page 600. Gadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divrach chirutei ve'amlich malchutei, b'chayechon u'yomechon u'b'chayei d'chol Beit Yisrael, ba'agala v'zman kariv ve'emu amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam u'le'olmei olmaya. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריך הוא לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירם בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. As Josh Rosen would tell us, long life, Chaim Arukim indeed. We turn to page 200, and yet to make sense of the Torah portion we read today, it seems to me, my reading and understanding of the passages is to have the reader buy into the idea that although death cannot be avoided, the fact of life is that it is an eternity. It transcends death. Death is an occasion, an event. Life is an eternity. Like freedom and beauty and truth, the eye of the beholder, but I read the texts to indicate those facts. We rise, page 200. Michael Andorsky, if you please, lead us in the Arvit service. All right, let me just get a tallis on. Hold on. Okay. That's the deal. If he's going to put his on, I'll take mine off. Okay. V'hurach u'mechaber below yashki v'hibolo hashiva po below yirkol hamoto Adonai Hoshea melech yanenu v'yom karenu Baruch hu et Adonai hamvarach
ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidbaro ma'ariv ha'ravim. Be seated. El chayim v'tomid yimloch aleinu li'olam va'ed. Baruch atah Adonai Shemo. ma'ariv ha'ravim. Yachavtecha el tosir mimenu li'olamim. Baruch atah Adonai Shemo. Amo Yisrael. Amen. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. V'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha b'chol nafshecha u'b'chol miodecha v'chayu hadvarim ha'ele asher anochi mitzaocha hayom al levavecha v'shinantom levanecha v'dibarta bam v'shiptecha b'veitecha u'vlechtecha v'aderech u'shaktecha u'vkumecha u'kshertom liot al yodecha v'chayu l'totafot bein einecha u'ksavtam al mezuzot beitecha u'visharecha. V'chayu. Page 202, bottom paragraph. L'man yirbu yimechem v'imei v'nechem al ha'adama asher nishpat Adonai lavotechem latei lahem kimei hashamayim al ha'aretz v'yomer Adonai el Moshe lemor daber el b'nei Yisrael v'ramat Elohem v'yasu lechem tzitzit al kanfei b'gdehem l'doritom v'natenu al tzitzit al kanaf b'til techelet v'choya lechem l'tzitzit Uritem otos, uritem et kol mitzvot Adonai v'asitem otam, v'lo tataru acharei levavchem v'acharei einehem, asher atem zonim achareihem, lama'an tiskuru v'asitem et kol mitzvotai, v'hitem kadoshim lelohechem. Ani Adonai Elohechem, asher hoseiti eretz Mitzrayim, v'chayot lechem Elohim, ani Adonai Elohechem. Adonai Elohechem emet. Page 204 in the middle of the page. Everyone have that on there? I'm sorry. Malhutecha ra'u v'necha b'keach yam lefnei Moshe se'eli onu v'yamru Adonai yimloch li'olam va'ed v'ne'emar ki fadar Adonai et Yaakov u'galu miyad chazak mimenu Baruch atah Adonai al Yisrael. Amen. Page 206 at the top. Shkivena naleinu l'shalom amideinu malkeinu l'chaim v'sabeinu z'veshlomecha. U'shmor tzeitenu u'veinu l'chaim v'shalom me'at tov v'yad olam Baruch atah Adonai Shomer Amo Yisrael la'ad. Amen. We are in the middle of 206. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen. Ki amalchut shalcha hi olala me'ad timloch b'chavod ki elanu melech alo atah Baruch atah Adonai melech kevodo tamid yimloch le'aleinu le'olam va'ed v'yal kol ma'asav. Amen. We rise, page 208, Chatzi Kaddish. Yikadash Shemei Rabbah. Amen. Yamad Yibrach Yutei V'yamlich Malchutei B'chai Yom V'yamekon B'chai Dekol Beit Yisrael B'agolav Izman Kari V'yamaru. Amen. Yehi Shmei Rabbah Mevorach Li'olam Elol Me'el Maya Yitbarach Yitbarach V'ishtabach V'yipar V'yipramam Yitnasei V'yetadar V'yitalev V'yitalal Shemei Tekudashah B'rechu Leila Min Kol B'chatah V'sharatah Shishbachatah V'nechematah Zamiram B'yelma V'yamaru. Amen.
Silent Amidah begins on page 210. Please remember to include at the top of page 212, Atachonantana, the paragraph as a smaller font and indented. Following Shabbat, a festival, Atachonantana. Oseh shalom b'mramav, hu yaseh shalom, Elena v'yal kol Yisrael v'yimeru. Amen. We can- Yitnav yitadash shemei rabbah. Amen. V'yamad yibrach yirutei, v'yamelech malchutei, b'chai yonav yamichon v'chai dechol beit Yisrael, b'agol bezman kari v'yimeru. Amen. Yehi shmei rabbah mavorach, v'yolam alo me'el maya yitbarach. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnasei v'yitadar v'yitalev v'yitalal shemei tekudashah b'rechu le'elam in kol b'chotah v'shirotah tishb'chotah v'nechemotah ta'miron b'yalma v'yimaru. Amen. Tiskabal sloson v'chon dechol Yisrael kadamu v'chon diva shemaya v'yimaru. Amen. Yehi shlomo rabba min shemaya v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimaru. Amen. Oseh shalom b'mramav, hu yaseh shalom, Aleinu v'yal kol Yisrael v'yimaru. Amen. Aleinu. No, wait. Michael. Sorry. We need to consult the oracles. Bruce, what does your oracle say? Are we, You could light it if you want. okay, good enough. Let's do that with tradition. We now turn to page 700 for Havdalah.
Great. So that's what we do. And the reason we do Havdalah at this point is that in the Amidah, we made Havdalah, and that first paragraph I asked you to recite, that's indented. So now we actually light the candle and consecrate the coming week. Maimonides points out that Havdalah is not just a separation, it is also an act of consecration. So we light the candle, as we do in Kiddush. We have the wine and the spices. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei v'samim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei meorei ha'esh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. מבדיל בין קודש לחול, חטאותינו ימחול, זרענו וכספנו ירבה כחול, והכוכבים בלילה. שבוע טוב, שבוע טוב, הגו תבוך, שבוע טוב, שבוע טוב, הגו תבוך, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה בימינו יבוא אלינו עם משיח בן דוד, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי. And now עלינו לשבח Adon hakol vatei gedula yotzer breishi shelo asanu kegoye haratzot velo samanu kamishbechot adama shelo sam chelkenu kahem v'goraleinu kechol hamanon v'anachnu korim umishtachavim umodim Lifnei Melech Malkei Hamlachim HaKadosh Baruch Hu. Enu Nemokeinu Epezulato. Ki hamalchut shelcha hi olol me'ad shimloch bechavod kakatu b'toratecha Adonai yimloch liolam va'ed V'ne'emar b'hoya Adonai l'melech al kol haaretz bayom hahu yeh Adonai echad u'shemo echad. Shkoyach, Michael, beautifully done. We recall with love those who gave us life and shared life with us, whose yortzeit is today, the 3rd of Tammuz, Sunday, June 13th, 2021. The following names are listed in our perpetual memorials of Chizuk Amuno, and they are inscribed in our souls and our hearts. Harriet Andorsky, Claire Blavitt, Esther Blumberg, Ida Samuels Fox, Gerald Holan, William Howard, Nathan Kravitz, Reba Polsky, and Alfred M. Walpert. Jeffrey, who else are we missing? And we also recall Keith Fellerman, Keith Fetterman, Roseanne's father. Roseanne. Yortzeit and Mourner's Kaddish, page 226. Yitgadal v'yitkadash shemei rabba, be'alma divrach yirutei ve'yamlich machutei, v'chayechon v'yamechon v'chayei dechol Beit Yisrael,
לעג עליו בזמן קריב עמו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו. לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה לאמירם בעלמה ועמו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן. שבוע טוב, a good geben shvoch. It is with sadness that I share with you the news that the passing of Carl Love. A funeral will be tomorrow. It was a tragic incident, and we, from our hearts, express condolences not just to the family, but to each and every one of us at the Chizuk Amuno community and the Jewish community all over. I had the privilege of teaching their daughter, his daughter, Karen, and it's a very severe and sad loss, untimely. With that, we need to be here for each other, to support one another, and to insist that life, this life of which we are part of, is in fact eternal. That's what our tradition tells us to say and to feel, experience and discover. Please be safe, please be careful, and we ask God to watch over us, and we thank you all who shared with us about people in your life. Thank you so very much. Have a good night, Shavua Tov, a good vach. Thank you all. Lala Tov, Yishkoch, Michael Andorsky. Kol hakavod. Tov. Thank you, Carl, Yishkoch, Erica, Michael. Jeffrey Thank Davis, you. always at the helm. 9 o'clock tomorrow.